Myself, Ramzina Aziz, Assistant Professor, Sir Syed College, Taliprabha. Today, I am dealing with the topic ledger. In the journal, all the transactions are recorded as and when they take place. It does not provide all the information regarding a particular person or item, that is, assets, liabilities, expense, income, etc. at one place. Hence, it is not possible to know the net effect of the various transactions on a person, asset, liability, etc. To know this, all transactions of similar nature should be brought together at one place. This means transactions should be classified according to their nature. This is done in a ledger. Let us discuss the ledger in detail. In simple, the journal is a book where all the transactions are recorded immediately when they takes place, which is then classified and transferred into concerned account known as ledger. അതായത് നമ്മൾ ജേർണലിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എൻറ്റർ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് റെക്കോർഡ് ചെയ്തു. പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ അസറ്റ്, ലയബിലിറ്റി, എക്സ്പെൻസ്, ഇൻകം ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വിവരം കിട്ടുന്നില്ല. ഡേറ്റ് വൈസ് ഇൻകർ ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ജേർണൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജേർണലിലുള്ള ട്രാൻസാക്ഷന് സെയിം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിലുള്ളതിനെ ഒക്കെ കൂടി ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ലെഡ്ജർ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ബുക്കിനെയാണ് ലെഡ്ജർ എന്ന് പറയുക. അതായത് പോസ്റ്റിംഗ് എന്നാണ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ പറയുക. നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ജേർണലിൽ ജേർണലൈസിങ് എന്ന് പറയും. അതേസമയം ആ ജേർണലിൽ നിന്ന് സെയിം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിന് ഉള്ളതിന് ലെഡ്ജറിലേക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പോസ്റ്റിംഗ് എന്നാണ് പറയാം. Then ledger is a principal book which comprises a set of accounts where the transactions are transferred from the journal. Once the transactions are entered in the journal, then they are classified and posted into separate accounts. The set of real, personal and nominal accounts where account-wise description is recorded, it is known as ledger. While posting entries in the ledger, individual accounts should be opened for each account. The format of a ledger account is T-shaped, having two sides, that is debit and credit side. When the transaction is recorded on the debit side, the word to is added. However, if the transaction is to be recorded on the credit side, then the word by is used in a particular column along with the account name. അതായത് ജേർണലിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡിഫറെന്റ് റിയൽ, പേഴ്സണൽ, നോമിനൽ അക്കൗണ്ട്സിന്റെ സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട് വൈസ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമുക്ക് ലെഡ്ജറിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്. ലെഡ്ജറിന്റെ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടി ഷേപ്പിലാണ് ഉണ്ടാവുക. അതിന് രണ്ട് സൈഡ് ഉണ്ടാവും, ഒന്ന് ഡെബിറ്റ് സൈഡും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡും. അതിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുന്നതിന്, അതായത് ഏത് അക്കൗണ്ട് ആണ് എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നായിട്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന വേർഡാണ് ടു എന്നുള്ളത്. ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ബൈ എന്നുള്ള ടേമിൽ നിന്നാണ്. അതേസമയം ഈ ലെഡ്ജറിന്റെ യൂട്ടിലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ദ ജേർണൽ റെക്കോർഡ്സ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇൻ എ chronological order and hence the result of a transactions pertaining to a particular person or asset will appear in different page of the journal. അതായത് ജേർണലിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറിലാണല്ലോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ജേർണലിൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കൃത്യമായി ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ അസറ്റിന്റെയോ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സന്റെയോ ബാലൻസസോ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും അറ്റ് എ ഗ്ലാൻസിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നില്ല. It is impossible to know how much a customer owes to the business on a particular day or the amount the firm has to pay a particular supplier. അതായത് ഒരു ഡെറ്റേഴ്സ്, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡെറ്റർ, രമേശ് എന്നുള്ള ഒരു ഡെറ്റർ എത്ര എമൗണ്ട് ബിസിനസ് ഫേമിലേക്ക് തരാനുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ രാമു എന്നുള്ള സപ്ലയർക്ക് ബിസിനസ് ഫേം എത്രമാത്രം ലയബിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതൊന്നും കൃത്യമായിട്ട് എത്ര എമൗണ്ട് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഈ ജേർണൽ നോക്കിയാൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം അവിടെ ഡേറ്റ് വൈസിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസും 1 by 1 ആയിട്ടാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്
നമുക്ക് അക്കൗണ്ട്സിൽ ലെഡ്ജറിന്റെ ഉപയോഗം വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലെഡ്ജർ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് അവോയ്ഡ്സ് ദിസ് ഇൻകൺവീനിയൻസ് ആൻഡ് ഹെൽപ്സ് ടു ഗെറ്റ് സ്പീഡി ആൻഡ് ആക്യുറേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എ പെർട്ടിക്കുലർ അക്കൗണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സെയിം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിലുള്ള ട്രാൻസാക്ഷനെ നമ്മൾ ഈ ലെഡ്ജറിലേക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഇത്തരം ഇൻകൺവീനിയൻസ് നമുക്ക് ഇല്ലാതാവുകയും ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ സ്പീഡി ഫോമിൽ തന്നെ അറ്റ് എ ഗ്ലാൻസിൽ തന്നെ ഓരോ അക്കൗണ്ടിന്റെയും ബാലൻസസും ഒക്കെയും നേച്ചറും ഒക്കെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നുണ്ട്. Then a ledger is the book of final entry as all the transactions are recorded on a permanent basis. This is the most important book of the business which contains all the accounts. അതായത് ഒരു ലെഡ്ജർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബിസിനസ് ഫേമിലുള്ള ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഗുണം, ലെഡ്ജറിന്റെ ഗുണം. Then the process of transferring entries from books of original entry to the ledger is known as പോസ്റ്റിംഗ്. ജേണലിൽ നിന്ന് പ്രൈം എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത്, ഒറിജിനൽ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ജേണലാണ്. അപ്പൊ ഈ ജേണലിൽ നിന്ന് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ലെഡ്ജറിലേക്ക് മാറ്റുന്ന പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പോസ്റ്റിംഗ്. When posting is done, it results in grouping of all the transactions in respect of a particular account at one place. For example, all transactions relating to a person, that is Rajesh, are transferred to Rajesh account. അതായത് അവിടെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെയിം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൽ ഉള്ളതിനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ രാജേഷിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അവിടെ സെപ്പറേറ്റ് രാജേഷ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ രാജേഷിന്റെ കൊടുക്കൽ വാങ്ങൽ കണക്കുകൾ അറ്റ് എ ഗ്ലാൻസിൽ രാജേഷ് അക്കൗണ്ട് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. സിമിലർലി ഓൾ ക്യാഷ് പേയ്മെന്റ്സ് ആൻഡ് ക്യാഷ് റെസീപ്റ്റ്സ് ആർ ട്രാൻസ്ഫർ ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ടാണ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് കോളും ഉണ്ടാവും, ക്രെഡിറ്റ് കോളും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവിടെ ക്യാഷ് റെസീപ്റ്റ്സും ക്യാഷ് പേയ്മെന്റ്സും രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ബിസിനസ് ഫേമിലേക്ക് എത്രമാത്രം ക്യാഷ് റെസീപ്റ്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്, എത്രമാത്രം പേയ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. Thus, posting is a process of transferring the debit and credit items from the journal to the respective account in the ledger. This is done periodically, maybe weekly, fortnightly or monthly as per the convenience of the business. Now let us discuss some differences between journal and ledger. The book in which all the transactions are recorded as and when they arises is known as journal. Transaction incur ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ബുക്കാണ് ജേണൽ. അതേസമയം the book which enables to transfer all the transactions into separate account is known as ledger. ജേണലിൽ നിന്ന് സെയിം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിലുള്ള സെയിം ഫീച്ചേഴ്സിലുള്ള ഐറ്റത്തിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ബുക്കാണ് ലെഡ്ജർ എന്ന് പറയുന്നത്. ജേണൽ is also known as book of original entry. Ledger is also known as book of second entry. Then in journal, the transactions are recorded in a chronological order, whereas in ledger, it is in analytical record. Then the process of recording transactions into journal is known as journalizing, whereas the process of transferring entries from the journal to the ledger is known as posting. Then debit and credit columns are there in journal. Then in ledger accounts, there are two sides. They are debit side and credit side. Then balancing. Normally journal need not be balanced, whereas ledger must be balanced. Another difference is that the format of journal differ from a ledger. In the journal, there is one column for particulars and two columns for amount. That is debit amount column and credit amount column. But in all the ledgers are ruled into two equal sides. That is in T-shape. T-shape having identical column. That is debit side and ledger have debit side and credit side. This is the format of a ledger account. Here we represent the name of the ledger. Capital Rajesh capital account, or machinery account, furniture account, stationery account, rent received account, like that. Then the ledger is divided into two parts. The account is divided into two parts, that is debit side and credit side. Both sides have date column, particulars column, JF
It represents journal folio and both sides have amount column also. In debit side, we record date, particulars, journal folio and debit amount. In credit side, we record date, particulars, journal folio and credit amount. Then after costing the transactions from the journal to the ledger, we total it and it balances. This is the format of ledger. Thank you.